And this is very special. And today it is also very auspicious Pasankusha Ekadasi. And hearing something about the glories of Lord Krishna is even more multi times auspiciousness. So that's the reason why we choose today on Ekadasi that to we hear about the upcoming glories of the Damodara Kartik month. Okay. So I can see here, Achita Mataji, you are there also. Okay. Okay. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda. Okay. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bodhile Srimadi Bhakti Vedanta Swami Intinamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvisesa Sunyavadi Pasyate Desata Sarani Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bodhile Jayabhaka Swami Intinamini Nama Acharya Budai Nitai Kripa Budai Gaura Kattam Damodaya Nagar Kram Tarani. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. So, நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத் கீதா டெக்ஸ்ட் 8:28 இதுல என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, it is said that here Vedesu Vijnesu Tapashu Chaiva Daneshu Yat Punya Palam Pradistam Adyeti Tat Sarvam Idam Viditva Yogi Param Sthanam Upayati Chatyam. The Bhagavad Gita 8.28, a person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results of derived from studying the Vedas, performing sacrifice, undergoing austerities, giving charity, pursuing philosophical, fruitive activities. Simply by performing devotional service, he has attained all these at the end and he reaches the supreme eternal God. இங்க பகவத்கீதையில பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ஜுனட்ட என்ன சொல்றாருன்னா, பக்தி தொண்டு செய்யும் போதுல எல்லா மாதிரி வேற செயல்கள் எல்லாமே அதுக்கு மேலேயாக ஆகின்றது. தானம் கொடுக்கறது சரி, கடினமான தவங்கள் செய்யறதும் சரி, பெரிய லெவலுக்கு நம்ம வேதங்கள்லாம் படிச்சு முடிக்கிறதும் சரி, இந்த மாதிரி தானங்கள் கொடுக்கறதும் சரி, ஸோ பல நன்மை காரியங்கள், நல்ல கருமங்கள் இதெல்லாம் செய்யறதும் சரி. ஸோ இதெல்லாத்தையும் அற்புதமானது இந்த பக்தி துண்டு. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்க போறோம்னா, இந்த தாமோதராமான்ல என்னது அது தாமோதராமான் என்ன அப்படி வெரி ஸ்பெஷல். இந்த தாமோதராமான்ல என்ன மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஒரு பக்தி துண்டு உங்களை பல வகையில சிம்பிள் ஃபார்ம் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் in the month of Damodara will bring you unlimited level of spiritual benefits. So let's discuss about the benefits of offering the lamb to Lord Sri Krishna during the month of Damodara, and why is this Damodara, what is the glories, what is the benefit of doing something good in the Damodara month brings you multifold, why it is stated that way. So if you see that now Kartika, or the festival of the offering of the lambs to Lord Sri Krishna, this is a baby Krishna, okay, offering the lambs to the baby Krishna, it lasts 1 month. And this Damodara Kartik month will start in the Ashwin Purnima, that will be on the 17th of October 24 until the Kartik Purnima 15 of 11 of 24. So the entire month is actually the glorification of Krishna's pastime, okay, and the most glorious pastimes is actually Mother Yasoda binding Lord Sri Krishna with pure love. Actually பாத்தீங்கன்னா இந்த தாமோதரா கார்த்திக் மாதம்னு சொல்லப்படுறது என்ன இதோட ஒரு மிக விசேஷமானதுன்னா, பல வகையில நம்ம பக்தி சுண்டு செய்யலாம். நம்ம இங்க என்ன கத்துக் கொடுக்க போறோம்னா, மிக சுலபமான ஒரே ஒரு இந்த விளக்கு,
நெய் விளக்கு பகவான் கிட்ட காட்டுறது இந்த 17ஆம் தேதி அக்டோபர்ல இருந்து 15ஆம் தேதி நவம்பர் வரைக்கும் இந்த மாசத்துல வந்து நீங்க வந்து தொடர்ந்து நீங்க வந்து நெய் விளக்கு காட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா அதோட இந்த மாசத்துல வந்து இந்த யசோதா அம்மா வந்து இந்த அவரோட பிள்ளைய குட்டி கிருஷ்ண கண்ணையாவை வந்து பாசத்தால கட்டுறாங்க பாத்தீங்களா கயிறுல. இந்த விழா வந்து ஒரு பெரிய கொண்டாட்டமாக நடக்குது. சோ இங்க பத்ம புராணத்துல சொல்லப்படுது எல்லா செடிகளிலையும் எல்லா பிளான்ஸ் தி துளசி இஸ் வெரி வெரி டியர் டு லார்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஆஃப் பில்மிகரேஜ். பல மாதிரி நம்ம வந்து யாத்திரைகள் போறோம். அந்த மாதிரி இந்த யாத்திரைகள் இந்த யாத்திரை இடங்கள்ல வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு துவாரகை வந்து அவருக்கு மிக பிரியமான இடம் சொல்றாரு. இதே மாதிரி என்ன சொல்றாரு எல்லா நாள்கள்லயும் of all the days ஏகாதசி is very dear. Krishna is confirming that of all the days Ekadasi like today it is very very dear. So anything you do when it is very auspicious to Sri Krishna it gives you tremendous benefit. And coming to the months மாசத்துல பார்த்தோம்னா if all the months among all the months the Karthik Damodara is very very dear. So there are so many months and these special months it is so auspicious that if you do some small devotional service to Lord Sri Krishna, it gives you tremendous benefit to your spiritual life. And state that in one who offers a steady lamp to Lord Hari during the month of Karthik enjoys pastime in the Lord Hari's splendid spiritual world. யாராவது ஒருவர் இந்த நெய் விளக்கு விளக்கு இந்த நெய்யில உள்ள விளக்க வந்து இந்த ஹரி பகவான் கிட்ட காட்டணும்னா இந்த தாமோதரா கார்த்திக் மாசத்துல சோ பகவானோட ஹரி எங்க அவரு இருக்கிறாரோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவரு வந்து கோலக்கால இருக்கிறாரு. கோலக்கா விருந்தாவனத்துல அதாவது அவரோட இடத்துக்கே அவர் வந்து உங்களுக்கும் இடம் கொடுப்பாருன்னு சொல்லப்படுது. இது எவ்வளவு ஒரு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயமான ஒரு இடம். ஒரு சொல்ல ஒரு ஒரு கருத்து பாத்தீங்களா இது வந்து பத்ம புராணத்துல சொல்லப்படுது. இந்த பகவத்கீதா 2.40ல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனு கிட்ட சொல்றாரு நேஹாம் பிரீக்ரமோ நாசோஸ்தி பிரத்யாவயோ நா வித்யாத்தே ஸ்வய அல்பம் அப்பி அஸ்வதர்மஸ்ய த்ரயாத்தே மகாத் பவோ. Translation: in this endeavor there is no loss or diminution and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. சின்ன ஒரு சேவை செய்ய முதலே பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்ற ஒரு சின்ன சேவை செஞ்சாலே பெரிய பெரிய நிறைய ஆன்மீக பலன்கள் உனக்கு கிடைக்க பண்றது மிக ஒரு ஆபத்துல இருந்து கூட உன்னை காப்பாற்றப்படும் அப்படின்னு. Even a small service there is no loss. Krishna says there is no loss and it can give you protection and one it also protects from one most dangerous type of fear. So whatever that we are going to do it can be looks very simple. You're not going to lose anything. It is going to take you only about less than 10 minutes and it is going to be very very auspicious to you. So it is also said இங்க பாத்தீங்கன்னா if anyone offers a little worship as just now at what Krishna says even offering a little worship to Lord Hari in this Damodara Karthik month the Lord offers himself about முத சொன்ன மாதிரி தான் பகவான் வந்து நம்ம பகவானுக்கு சின்ன சின்ன சேவை செஞ்சா கூட பெரிய பெரிய லெவலுக்குலாம் நீங்க சேவை செய்யணும் பகவானுக்கு சின்ன சேவை செஞ்சாலே போதும். இங்க பாருங்க ஒரு துளசி பகவானோட பாதத்துல போடுறது பகவானுக்காக ஒரு 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 பூவை ஆஃபர் பண்ணா கூட this is called devotional service and when you are doing even a simple devotional service in the month of Damodara Karthik month you are eligible if you are doing it with really pure love the entire month who knows you can also back home to Lord Krishna's abode in this lifetime. I say it again if we say in Hari Bhakti விலாஸ்ல சொல்லப்படுகின்றது ஒரு துளசி பகவானோட பாதத்துல
தூய்மையாக நம்ம நினைச்சு இந்த தாமோதரா கார்த்திக் மான்ல ஒரு துளசி பகவானுக்கு ஒரு ஆஃபர் பண்ணாலே ரிசல்ட்ஸ் ஆஃபரிங் ஒன் துளசி லீஃப், சாரி ராங் ஸ்பெல்லிங் த லீஃப், டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணா in the month of Kartik Damodara, it is equivalent to giving 10,000 mother cows in charity. 10,000 பசுங்களை தானமாக நீங்க கோயிலுக்கோ ஒரு புண்ணிய இதுக்கு நீங்க கொடுக்கறது என்ன ஒரு பெரிய ஒரு நன்மை கிடைக்க பண்றீங்க, பயங்கரமான நன்மை கிடைக்கும் நம்மளுக்கு, ரைட்டா இல்லையா? அது நம்மளுக்கு செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? நிச்சயமா ஒரு மாடு வாங்கி கொடுக்கறதுக்கே நம்ம கஷ்டப்படுறோம். சோ அதனால பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இங்க சொல்றாரு, ஹரிபக்தி விலாஸ்ல சொல்லப்படுகின்றது, அதாவது ஒரு துளசி, ஈவன் ஆஃபரிங் ஒன் துளசி டு த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் ஸ்ரீ ஹரி, it is equivalent the benefit of you are giving 10,000 mother cows in charity. So that much of so much of glorious actually this month, in the month of upcoming month of Damodara month. Also, it is said that these all Padma Purana, Kanta Purana, it is glorifying. A person who are reading happily Bhagavad Gita during this Damodara Kartik month, you open one Bhagavad Gita and you just read one sloka daily, and then you read that Srila Prabhupada purport, you get to know about Krishna. Just going to take you about 10 minutes only. Just reading happily Bhagavad Gita during this Damodara Kartik month. And the person who are reading this way during the Damodara Kartik month, it is said that he will not going to return to this repeated birth and that. அதாவது திருப்பி இந்த ஜன்மா விருத்து ஜடா யாதி இந்த இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். அப்படி அதாவது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு நம்ம வரமாட்டோம், நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு தான் போவோம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ இதுதான் இந்த தாமோதரா கார்த்திக் மாசத்துல நீங்களாம் அப்படி உங்களுக்கு பகவத்கீதா படிக்கிறதுக்கு இதா இருந்தா கதை புக் இருக்கு, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட கதை புக் இருக்கு. அதுக்கு கிருஷ்ணா புக்குன்னு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அதுலயும் பகவத்கீதா ஸ்லோகங்கள்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் ஆல்சோ ரீட் கிருஷ்ணா புக் and you can hear the many pastimes of Lord Sri Krishna in this Damodara month, and it is going to give you tremendous benefit. You see, very easy form of liberations. In this Damodara Kartik month, when one offers a ghee lamb, you see the ghee lamb is very simple ghee lamb. He sins in many thousands and millions of birth, perishes in half of an eye blink. Even there is no mantra, no pious deed, no purity. Lord Muruga, Kanta Purana is Lord Muruga's scripture. And there, in that, Lord Muruga is speaking about the glorification between Lord Brahma and Narada conversation. Lord Brahma and Narada is speaking to each other, and this story is written in the Kanta Purana. யாராவது ஒருவர் இந்த விளக்கு, நெய் விளக்கு, இந்த தாமோதரா கார்த்திக் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாக்கு நம்ம காட்டும் போதுல, கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கும் போதுல கோடி கணக்குல பாவம், ஜென்ம பாவங்கள்ல மறைந்து விடுதுன்னு. How is it possible? We can't believe and think of this, but this is true. That's why it is written. And this is the mercy of Lord Muruga. Lord Muruga is giving you an opportunity how you can escape from this mortal world very easily, and how you can clear so much of sins that we may have done, we may have accumulated. And for that sins, we may be coming again and again and again for repeated birth, again and again. Maybe in this lifetime, we are not qualified to clear a karma, our sin. So in the next lifetime, we may be coming back again to clear that sins which you may have done many hundreds or thousand years ago. So like this. So that's the reason why here in Kanta Purana, anyone who showing this ghee lamb in the month of Damodara, within a split of a second, there are millions of birth of sins are just been washed away with that one activity.
Such a wonderful thing, and this only happening, this golden opportunity is only on this Damodara month. Imagine if you are doing it every day, these 30 days, this what you call the offering of the ghee lamb. So no sins exist anywhere in this three world that will not be purified by offering a lamb to Lord Keshava during Damodara Kartik month. Just imagine, you can't say, but how about the sins that I've done? This kind of sins, this is very bad sins I might have done. Here, the scripture, Kantapurana in Lord Muruga's scripture, it is also saying, glorifying that you there is no specific sin that this offering of ghee lamb cannot be cleared. Just simply offer the ghee lamb to Lord Krishna in this auspicious Damodara month. Krishna got so many names. So is here it is addressed as Lord Keshava. He is no is unlimited. We can't count his names. There are so many names. So here it is stated that even how bad or terrible the sin could be, that kind of sin also can be simply washed away. How fast? Just a split of a second, within an eye blink of a half of an eye blink. கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்காட்டியும் அந்த பாவங்கள் ரொம்ப கொடூரமான பாவங்களா இருந்தா கூட, அந்த மாதிரி பாவங்களா இருந்தா கூட அந்த பாவம் தப்பிக்க முடியாது, உங்ககிட்ட ஒட்டாது. அந்த மாதிரி பாவம் கூட அந்த விளக்கு காட்டுறதுல வந்து அந்த பாவம் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து மறைந்து விடும். A person who gives 10 million cows all filled with milk and all the mother young cows in charity to the brahmanas does not earn even 1/16 of the pious merit earned by one who offers lamb to Lord Krishna. Again, Kandapurana. But 10 millions cow-na பார்த்துங்களேன், 10 millions cows. இது எத்தனை எத்தனை இது இது கோடி, 10 கோடியா அந்த மாதிரி சொல்லலாம். அவ்வளோ பசுங்களை வந்து நம்ம வந்து 10 millions இஸ் நாட் 10 கோடி, 100 லட்சம் 100 லட்சம் பசுங்களை வந்து, அதாவது அந்த பசுங்கள்லாம் வந்து ஃபுல்லா நிறைய பாலோட, இந்த மாதிரி வறண்டி போன பசுங்கள் இல்லை, பால் கொடுக்குற பசு, இந்த மாதிரி பால் கொடுக்குற பசு அதோட கண்ணு குட்டிங்களோட அதே மாதிரி அதெல்லாம் வந்து பிராமணர்களுக்கு, புனிதமான பிராமணர்களுக்கு, அந்த மாதிரி பிராமணங்களுக்கு நம்ம வந்து தானமாக கொடுக்கும் போதுல 1ல் 16 புள்ளி கூட கிடைக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு லாபம், ஆன்மீக லாபம், ஒரு நெய் விளக்கு காட்டுறது வந்து 16 மடங்கு இன்னும் லாபம். அதாவது 100 லட்சம் பசுங்களை நம்ம வந்து தானமா கொடுக்கறதோட அவ்வளவு ஒரு மகிமை. So another thing, a person who during the month of Damodara Kartik offers a ghee lamb to Lord Krishna has equally performed all the yajnas and bathing in all holy rivers. பாத்தீங்களா? அதாவது ஒருவர் இந்த தாமோதரா கார்த்திக் மாதத்துல இந்த நெய் விளக்கு இந்த குட்டி கிருஷ்ணாக்கு காட்டும் போதுல எல்லா யாகியங்களும் வாழ்க்கையில இருக்கல, நம்மளோட வாழ்க்கையில இருக்கல எல்லா யாகியங்களும் அவங்க செஞ்ச மாதிரி ஒரு நன்மை அவங்களுக்கு வருது. எல்லா புனித நதிகளை எல்லாத்துலயும் குளித்ததுக்கு சமமாக வருகின்றது. ஒரு நெய் விளக்கு, ஒரே ஒரு விளக்கு காட்டுறது பகவானுக்கு அன்னாடம். பாருங்க எவ்வளவு நன்மை. This is very auspicious. Sometimes we are very difficult, we are taking very difficult austerity. Some people take kavadi, some people take 1 month pure fasting, or so many things they are doing, so many things. But here there is so much of simple seva, simple devotional activity, simple bhakti seva to Lord Keshava, Lord Krishna, Lord Hari. And that seva just giving us tremendous benefit which you cannot count. How do you can count all these things benefit? This is again in Padma Purana. Even in the Damodara month, if you wake up early and you bathe, dear Damodara, you pray,
Okay, today is very auspicious Damodara month. I'm taking bath. You just bathe like that during the Brahma Muhurta. Before the sunrise in the early morning. காலையில விடிய காலையில பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல நீங்க குளிக்கும் போதுல பகவான் தாமோதராவை நினைச்சு நீங்க குளிச்சீங்கனாலேயே எல்லா புனித நதியிலயும் குளிச்சதுக்கும் சமம். விளக்கு கட்டடி கூட அந்த மாதிரி. இங்க பாருங்க, விளக்கு கட்டினா எல்லா யாகங்களும் புனித நதியிலயும் எல்லாம் செஞ்சதுக்கு சமமாக ஆகின்றது. Not only that, if you think that you want to attain greatest results, sometimes we want to get greatest results. Everyone wants to have greatest results. A one who offers ghee lamps to Lord Damodar, Lord Vasudeva, Lord Krishna, he will obtain the greatest results, the glorious and fortunate. He can become even fortunate person and he will become very glorious. அதாவது தினைக்கும் ஒரு நெய் விளக்கு காட்டிட்டு இந்த தாமோதர மாசத்துல இந்த தாமோதர விரதத்தை கடைபிடிச்சிங்கன்னா, அதாவது அன்னாட நான் வந்து பகவானுக்கு வந்து நெய் விளக்கு காட்டிடுவேன். Every day I will do this offering of the ghee lamp. You make a vow to Krishna and then you offer to Lord Hari this the lamp, and you will also get greatest results. But the devotees, pure devotees, they love for what kind of greatest result? That he wants to be showered by love from Sri Krishna and the pure devotees. Okay, let's go further. Lord Damodara, that is Krishna, glorifies anyone who lights a lamp for someone else to offer. Just imagine. Wait a minute, let me check. You all can hear me? Hello, Hare Krishna. கேட்க முடியுதா? Yes, Prabhu, can hear. Okay. I just worried. Sometimes I'm only speaking. Okay. So here you see another, also from Padma Purana. The Lord Damodara glorifies anyone who lights a lamp for someone else to offer. Bhagavan Sri Krishna himself become happy and is glorifying. Look at him. What a wonderful person. He is my great devotee because he is trying to make a stick, a lamp, or an agil velakku, whatever he may be donate, or even he is just lighting up a lamp, a light, a fire for somebody else to offer a lamp. அந்த சர்வீஸ் தான். அதாவது நெருப்பு கொளுத்தி வைக்கிறது தான். வேற ஆளோட விளக்கா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, நெருப்பு கொளுத்தி வைக்கிறதுல கூட அங்க பகவான் கிருஷ்ணா வந்து இந்த தாமோதர மாதத்துல இதை செஞ்ச போதுல பகவான் உங்களே குளாரிஃபை பண்றாரு. The spiritual deeds obtained is equal to an அஸ்வமேத யஜ்னா. இந்த அஸ்வமேத யாகியா வந்து இந்த கலியுகத்துல செய்யறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இந்த அஸ்வமேத யாகியா வந்து ராமர் அவதரிக்கும் போதுல திரேத்தை யுகத்துலதான் செய்ய முடியும் இந்த யாகியம். இப்பெல்லாம் சின்னோண்டு ஒரு யாகியா போட்டுக்கிட்டு வளர்க்குறாங்க. அதெல்லாம் இது அஸ்வமேத யாகியம் 100 வருடம் ஓடும். ஆயிரக்கணக்கில் பிராமணர்கள் இருந்து குதிரையெல்லாம் இருக்கும். இந்த மாதிரி very special yagya. If you want who offers this, these kings, they will only the king, great king can offer because it's very, very expensive. And here it is said that just lighting up a lamp for other people to offer, already you are having this benefit. So imagine if you hear this story, if you hear this glorification, and you speak to your husband or your children or your son or your sister, parents, anyone, you know this Damodaraman is coming. Let's everybody show a lamp to this Krishna. How much glorification that you are earning? How much spiritual benefits that you are earning? These spiritual benefits are not going to go in vain. Because even again you are coming back for some reason, all your spiritual merits that you have accumulated, it will be continuing from that point onwards in your progress for your actual spiritual life. They who hear the pastime of Lord Damodara will attain the pious results equal to
to giving 100 cows in charity. Just simply hearing, every day you can hear. That's why I say even you can buy Krishna book and you read. There's a lot of stories there. Pastimes of Lord Damodara, Lord Krishna. And Damodara itself, a wonderful story where Mother Yashoda is tying during the Deepavali day, is tying baby Krishna because baby Krishna is doing naughty. So, in this way, hearing about Lord Krishna's pastime during this Damodara time, just hearing, it is giving 100 cows in charity. Not only that, it gives tremendous, it gives even liberations actually. In other scriptures, it is saying even. Okay. So this one I told just now, Padma Purana, Uttakanda, of all Purans, Krishna is saying that the sacred Tulasi is most dear to me. Of all months, Kartika is very dear. Of all places of pilgrimage, my beloved Dwaraka is very most dear. And all the days is Egadishi is most dear. And all the months, sorry, I missed the thing. Of all the months, that's the Kartika Damodara month is very, very dear. 1 minute. What is this? How do I close this? Okay. A person who eagerly hears the topic of Lord Damodara delivers 100 generations of their ancestors and they achieve liberation. Just imagine if there is a temple program, if there is somebody is saying, okay, today is a special program on the ghee lamb offering happening is here. Come in here sometime for a short. All right, what you are hearing now? A person who wants to hear. There are many people are not able to join the class because they are very busy. But some of you are very fortunate to hear in this most auspicious Egadesi Samo. Hearing these in most auspicious Egadesi is going to give you 1,000 times benefit. So like this, a person who eagerly hears the topic of Lord Damodara delivers 100 generation of their ancestors and they achieve liberation. அதாவது நீங்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கதைங்களை கேட்கும் போதுல இந்த தாமோதரா மாசத்துல உங்களோட இறந்த முன்னோர்கள் 100 ஜெனரேஷன் இறந்த முன்னோர்கள் வந்து அவங்களாம் வந்து நரகலோகத்திலேயோ இல்ல அவங்கள வந்து பேயாக கூட இருக்கலாம் ஒரு இந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது என்ன நிலைமையில இருக்காங்க நமக்கு தெரியாது அவங்க ஹெல்ல கூட இருக்கலாம் அவங்களுக்கெல்லாம் விடுதலை கிடைக்குது ஜஸ்ட் பிகாஸ் நீங்க உங்களோட பரம்பரையில நீங்க இந்த கதையை கேட்கும் போது ஸோ அதனால ஐ ட்ரை டு கெட் கிருஷ்ணா புக் ஆல்சோ இட் வில் வெரி நைஸ் ஹியரிங் லாட் ஆஃப் கிருஷ்ணாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓகே then read again and again you can hear the Damodara glorification. Now there is a very special song for Damodara Astakam. They call it the 8 verses of Lord Sri Krishna's pastime where Mother Yashoda is binding. Hearing that also is same. It can deliver 100 generations of your ancestors actually. Okay. So you may be asking, what should I do? How I should do this? What they call Damodara Kartik Man? How do I should offer the lamb? If you can buy agil velku mannilla senja agil velku, the lamb, clay lamb. You buy many lambs. For one person, you need 30 lambs for a day, every day. So in your house, you got 5 people. Buy 5 times 30, it become 150. Because one time when you use, you cannot use back. Unless if it is going to be a metal one, then if you use metal one, you can wash and then you can use. Otherwise, if you use clay lamp, you have to use one time. You can also take a cotton ball and then squeeze and circle with the stick. And then this stick you dip into a high quality ghee. Please remember, that is a secret. You have to get the most expensive ghee and then use that ghee. You can take tulsi sticks, a lot of dry tulsi. You have dry tulsi only. That one you can break and then make short sticks. And then on that you turn this cotton.
Okay, cotton wool, and then you dip into ghee, and then you can use it as a ghee lamp. Even you can use what you call incense sticks. If you get incense sticks, on top of the incense, you can put a cotton wool and then dip into the ghee, and then you also can offer. If you do not want to use clay lamp lah, ஸோ பல வகையில நீங்க வந்து இந்த விளக்கு கட்டலாம். பகவானுக்கு வந்து இந்த விளக்கு கட்டும் போதுல ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்க கையெல்லாம் கழுவிட்டு சுத்தமா இருக்கணும். அப்படி முடிஞ்சா நீங்க வந்து பகவான் ஃபுல்லா கழுவிட்டு குளிச்சுட்டு சுத்தமா இருக்கிற நேரத்துல இது செய்யறது இன்னும் very auspicious. So otherwise you can, if you can, you want to do, you can do in a different way. Sometimes you are going in the roadside, they are offering lamps. You also can, when they offer, they will just purify your hand, purify your hand 3 times with water, and then you can also offer the lamp. So how you offer 4 rounds on the lotus feet of Sri Krishna. Afterward we'll show you 4 rounds in the lotus feet. So the baby Krishna, see the picture, baby Krishna picture. Okay, it's a baby Krishna picture. One minute. Yes, a minute. Nice. Come back to baby Krishna picture. Okay. So this is a baby Krishna picture here. So you offer 4 times clockwise to baby Krishna, 4 times, and then you go to the waist area, and then you offer 2 times, and then you go to the lotus face Sri Krishna, and then you offer 3 times. 4, 2, 3. Once done, then you offer 1 time, 7 times together, the whole picture of Lord Damodara. 7 times. Okay? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very simple only. 4 times on the lotus feet, 2 times on the navel, and then 3 times on the lotus face, and 7 times around the whole body. Okay, is there any question on this? இதுல ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்கா? If you using sticks, whatever, you have a stand, you just put it there. Okay, let it burn. If you have a clay lamp, you just fill up the ghee, and then you offer. நெய் விளக்குல வந்து நெய்யை நிறைய வச்சு நீங்க வந்து காட்டலாம். அதே மாதிரி தான் 4 தடவை பகவான் பாதத்துல, 2 தடவை பகவான் இடுப்புல, 3 தடவை பகவானோட முகத்துல, 7 தடவை பகவானை சுத்தி 7 தடவை நீங்க காட்டலாம். வேற வேற தெய்வங்களா இருந்தாலும் அவங்களுக்குலாம் சேர்த்து நீங்க அப்புறம் காட்டலாம். பகவானுக்கு காட்டி முடிஞ்சு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. பகவான் தாமோதராவுக்கு காட்டின இந்த பிரசாதம் அவங்களுக்கும் கிடைக்குது. அப்படி then and leave it until the thing burn. Is there any questions in this? இதுல ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்கின்றதா? Anybody has any questions on this? Okay. No, yeah, anything? Okay, no problem. No, Prabhu, very clear. Okay, let's move on. So during this best of the months, many special victorious events has also occurred, as recorded in the epics which are celebrated and observed until this day. During this special month, the upcoming Damodara month, from this Friday until to the 17th of next November, there are very, very auspicious things related to Sri Krishna. That's why this month is very, very special. So it is also Bahulastami also happening. Bahulastami is the what you call very spiritual pond. We call that Kund, Radha Kund and Shama Kund.
This Kun, it is says, it is the most auspicious tirtha you cannot get anywhere in this entire of any universes. So this is called the Radha Kun and Shama Kun. If you go to Vrindavan, you can see them and you can get that you can enjoy by doing what you call uh, prayers in Radhakun and Shamakun. So that's called Bahulastami, the appearance of Radhakun and Shamakun. Also, very auspicious thing. Everybody celebrated, our Malaysian people, you all celebrated Deepavali. There you see, even you never know anything, also something you are also celebrating, that's called Diwali. In Diwali, it's one the most auspicious thing that Krishna is being bound by Mother Yasoda. Okay, so that's very special, right? So in Deepavali, you should never forget to offer ghee lamb to Krishna, especially baby Krishna. So, so that there are other things also, special festivals, and it's also there. Bharati Vidya Gopastami, okay, Sri Jagadattari Puja, Sri Uttana Egadasi, Kartik Purnima, and the Rasa Yatra, Rasa dance also happening, and also Sri Tulasi Vivaha also happening, and you see in the Govardhan Puja, the Govardhan Puja also happening. It means baby, the little Krishna will be lifting up the Govardhan hill, also happening. So during these times when you are observing this, offering this lamb, you are having practically every few days time there is one festival is happening actually. So and when you're offering a lamb to Krishna, it is automatically Krishna is accepting that, oh, this is my celebration and you are offering this to me, and this is Bhakti Seva. So in this way you are getting tremendous benefit actually. Okay. And what is actually so special actually on Diwali, and Mother Yasoda binds Sri Krishna with pure love. So one time, it is we all understood that Krishna always want to steal ghee from the neighborhood. ஆமாவா இல்லையா? இந்த கிருஷ்ணர் வந்து என்னைக்கும் வந்து இந்த எல்லாரும் வீட்லயும் எல்லாரும் பக்கத்துல கிராமத்துல போய் எல்லாம் வந்து நெய் வெண்ணெயை போய் திருடிட்டு சாப்பிடுவான். அவருக்கு இல்லாத வெண்ணெயா? Nanda Maharaj and Yashoda Mai has already make preparation. Why everyone is telling that my son Krishna is going to stealing what you call the buttermilk from the neighborhood? Is our buttermilk is low quality? So Nanda Maharaj make arrangement such a way that their cow, Nanda Maharaj has 100,000 cows, and from there they filter and filter and filter to get the best of the best milk. Such a powerful milk, and with that milk, Mother Yasoda want to make that kind of buttermilk for Krishna actually. And not only that, she wants to do from that milk wonderful sweets in the offering of Diwali. So like this, Mother Yasoda was actually grinding this milk, this special milk, and this special milk is considered to be very, very expensive milk. Okay, because we don't have time, I'm going shorter and speedy. And in that way, Mother Yasoda was grinding this milk. And what happened then? There is also another milk at the same time in the stove. இங்க வந்து அடுப்புல வந்து கிச்சன்ல வந்து மாதா யசோதா வந்து பாலை வந்து வேற கொதிக்க விடுறாங்க. பாலை வந்து சுண்ட விடுறதுக்கு கொதிக்க வைக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து அந்த பக்கம் வந்து மத யசோதா வந்து இந்த கடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க, so that வெண்ணெய எடுக்கிறதுக்கு. So Krishna comes and crying and want to ask for milk. Little baby Krishna, she wake up and then she's crying, Mother, I want milk. So Mother Yasoda stopped her grinding and then was feeding baby Krishna. But what happened? அந்த நேரத்துல வந்து அங்க கிச்சன்ல இருக்கிற இந்த அடுப்புல
கொதிச்சு கொண்டிருக்கிற பால் வந்து அதுக்கு கூட மனசு கேட்கல. அதுக்கு கூட மனசு என்ன கேட்கலன்னா அங்க பாரு, இப்போ மாதர் யசோதா வந்து நம்மள கவனிக்காம வந்து கிருஷ்ணாவ வந்து அங்க கவனிக்கிறாங்க. நம்ம நம்ம என்ன ஆக போறோம் இப்போ அப்படின்னு. அப்ப அதே வந்து பொங்கி அதே வந்து தற்கொலை நிலைமைக்கு ஆகுது. This is how they are saying in the spiritual this thing. Even each items they are very conscious. So they are seeking also attention. So in this way இங்க வந்து பொங்குது. இங்க பால் வந்து அப்படியே பொங்கி சுண்டு ஸ்வயின்னு சத்தம் கேட்கும் போதுல மாத யோசுதா என்ன செய்வாங்க, பேபி கிருஷ்ணா விட்டுட்டு அங்க ஓடி வர்றாங்க அந்த பாலை காப்பாத்துறதுக்கு. பட் கிருஷ்ணா become very very angry because Mother Yasuda leave him during breastfeeding and then going taking care of this milk. ஸோ இதில் வந்து இவங்க என்ன செய்வாங்க, அவரு இந்த குட்டி கிருஷ்ணா வந்து என்ன செய்வாரு, அம்மா வந்து நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சரண ஆத்திரம் வந்துடும் அவருக்கு. அவர் என்ன செய்வாரு, அங்க இருக்கிற வெண்ணெய் பானைங்கெல்லாம் போட்டு உடைச்சிட்டு நொறுக்கிட்டு இந்த என்னது இந்த உலக்க எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டு உடைச்சிட்டு அவர் வந்து ஓடிடுவாரு. இது அம்மா வந்தாங்கன்னா இதோட பிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு ஓடுவாரு. ஓடி அந்த பக்கத்துல போகும்போதுல he will be going around in his what you call in his house area and he found that wow, there is a place where Mother Yashoda is keeping the high quality buttermilk hanging. And what happened, he with the help of the monkeys, what will do, he will try to take this buttermilk up. இந்த வெண்ணெயை திருட பார்ப்பாரு. இந்த வெண்ணெயை திருடி கீழே விழுந்து உருண்டு அப்புறம் இந்த மங்கிங்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த குரங்குங்கெல்லாம் வந்து அந்த வெண்ணெயை எல்லாத்தையும் அள்ளி கொடுப்பாரு அவருக்கும், எல்லாம் எடுத்துங்க நீங்களும் எடுத்துங்க அப்படின்னு. So they all will be very very happy and enjoying with Krishna. Wow, is getting what a wonderful buttermilk that we are getting. So like this. ஸோ அந்த டைம்ல தான் வந்து இந்த மத யசோதா வந்து அவங்க ஆத்திரத்துல வந்து தேடிட்டு போவாங்க, இந்த மாதிரி நாசம் பண்ணி வச்சுட்டானே. ஜஸ்ட் இமேஜின் டூரிங் தீபாவளி you are very busy, or most of the mothers all are very busy, and if your children are doing like these naughty things, what do you think, you will be definitely very angry, right? You will lose your mind, right? So in this way Mother Yashoda wants to rot on him. He took a stick and then wanted to whack him, and she will be crying and running. With nobody business, he will be crying. Big drama he will be doing. He will just crying and Temi Aluran, Mother, don't beat me, Mother, don't beat me. He will be running. And Mother Yashoda will be very, what you call, compassionate. என் பிள்ளைய அடிக்க வேணாம், பரவாயில்ல, இந்த சுட்டி பண்ற பிள்ளைய வந்து ஐ வாண்ட் டு டை ஹிம். இந்த பழைய உலக்கு கிடக்கும் அந்த அந்த உரல்ல, அதுல வந்து அந்த அந்த இதுல வந்து அவர் வந்து இந்த கயிறு, இந்த மாடுகள்லாம் கட்டுற கயிறு வந்து இந்த old ropes they used to tie the cows, and he should be using that ropes to bound Krishna, கட்டி வைக்கிறது பார்ப்போம். பட் வாட் இஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி, அங்க கட்டும் போது கட்ட முடியாம போகும். ஒரு தடவையும் கிருஷ்ணாவை கட்டும் போதுல அந்த கயிறு கூட என்ன நினைக்கணும், ஐயா நான் வந்து கிருஷ்ணாவை கட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு இந்த கை மேஜிக் மாதிரி மிஸ்டீரியஸாக 2 விரல் கட்டையாக போகின்றது. அப்ப இந்த வகையில இந்த ஒரு டிராமா வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. The whole village, neighborhood surrounding, all the matajis, the gopis surrounding, all are looking, and then they are very happy because today Krishna is been caught by the mother. In the own house Krishna is stealing. Every time they will be telling Krishna coming and stealing in my house, you are not listening. Now is a real thing happening. Actually Krishna is what he is doing in our house also. So like that they all happy. So they even give more extra ropes to them. My Mother Yashoda, now I give you more ropes, tie him like that. So like that every time when Mother Yashoda wanted to tie, but the rope become a little bit shorter until she becomes so tired, and Krishna look at her eyes. My mother really determined, வைராக்கியமா என்ன கட்டணும்னு ஆசைப்படுறாங்களே, அப்ப அவங்க கட்டிட்டு தான் போட்டுமே, இவ்வளவு முயற்சி பண்றாங்க. அப்போ வந்து அவரு அனுமதி கொடுக்குறாரு அந்த கயிறுக்கு. So he is giving permission to the rope. So immediately she can able to tie. So when she tied, you very naughty boy, you stay here, I am going to clean the house, everything. You make a big mess and I want to go and clean. So இந்த வகையில Mother Yashoda
அங்க போகும்போது அவங்கள வழுக்கிற நிலைமையா இருக்குது அந்த இடம்லாம். சிமெந்தியெல்லாம் வழுக்கிற நிலைமையா இருக்குது. ஸோ அப்ப அவங்க போய் அங்க வீடெல்லாம் சுத்தம் பண்ண முதல்ல இந்த குட்டி கிருஷ்ணா வாஸ் டூயிங் this little Krishna, he was rolling with this what they call this uh, மோட்டா, ரைட், மோட்டா, this wooden மோட்டா. தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? உரலா உலக்கையா? உரல். ரைட், சாரி. உரல். இந்த இடுப்புல கட்டிக்கிட்டு இந்த உரல்ல இழுத்துக்கிட்டு அவரு போறாரு. ஏன் அவர் போறாருன்னா அவரோட நந்த மகாராஜ் வீட்டு முன்னுக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு 2 பெரிய மரம், very very long height. It is stated that these tree is very high. It's called the Arjuna trees, very special trees. They are very powerful, rooted very deep, and they were very high. So there was 2 trees there. They were actually devas, cursed to become as a tree by Narada Muni. In Sorgologa, Narada Muni will curse this Manigriva and Nalagruva. They are the son of Kuberan. So many of you also like to pray to Kuberan. Kuberan got 2 sons and they are all involved in this Damodara month. So he's happy also. Okay, so you also, when you have Kuberan, you can think, oh, Kuberan, your 2 sons was also liberated during this Damodara month. Okay, so in this way, because they are intoxicated and they are naked and then they are playing with the girls and all that in Sorgaloga, and Narada Muni very angry because the father is a very nice person and these boys are very, intoxicated, and he cursed him to become tree. And in this way, they will be begging to Narada Muni, Narada Muni, Narada Muni, please forgive us. They will be crying, and Narada Muni says, okay, never mind, don't worry. After 100 years, you being the tree, the Supreme Lord Himself will deliver you. So it is exactly 100 years old, this tree, where on that particular day, Krishna coming in this form with this what you call morta, and he will just simply go through and break these 2 trees and liberate these 2 devas. And the devas, they will be simply glorifying wonderfully this little baby. My dear Lord, Narada Muni have said that we will be only liberated by the Supreme Personality of Lord Allah. How nice that we can see you. You are a little baby blue Krishna coming and playing as a normal boy, and you are a Supreme Lord. Actually, you are doing this drama and you have saved us again. So in this way, they will be glorifying and they singing so many things. You want to know this more? You buy Krishna book and you read. Can get very nice stories. So like this, Nalagarva and Manigarva also liberated on this time and become big, huge sound. Real சத்தம் கேட்கும், பெரிய புகை அடைஞ்சிரும், எல்லாரும் ஓடி வருவாங்க. Everybody will be coming and running and saying, what happened? What happened? Where is Krishna? What is a big tragedy happened? So the Nanda Maharaj will come, Yasodama, what you done to my son? What happened? Why you do this? Why you going time and all these things, family affairs and all these things happening? But then when all the dust, all this disperse, and Krishna is there very smilingly, happily. Everybody were cheering, wow, Krishna is there, very nice. It was a very happy moment. So in this way, it is also Diwali, very special day. Okay, so remember in Diwali, the most auspicious thing happened is this: the Mother Yashoda buying baby Krishna. So many of us, we are actually, because in Diwali there are so many different ages of Krishna. இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணாவோட பல வகை வயசுல அந்த தீபாவளி டைம்ல வித்தியாசமான கதையெல்லாம் நடந்திருக்கு. Like sometimes like sometimes your same birthday is also your mother's birthday. Your same birthday, it's also your grandmother and grandfather's marriage day. So when your birthday comes, your mother birthdays comes, your grandfather and grandmother's marriage day comes. So like this, so many events will be happening. So like that, Diwali also, there are many events actually joins together. And one was the very spiritual enlightenment is this. And every one of us, we all know Nargaswaran was also liberated on that particular day. There is also another story there, right? So everyone, most of us will know on that.
where what do you call? Also on Diwali day, there is another very auspicious thing where Ram returned back to Ayodhya. அயோத்தியக்கு வந்து ராமா வந்து ராவணனை வந்து கொன்ன பிறகு மோட்சம் கொடுத்த பிறகு அவர் வந்து அமாவாசையில திரும்ப, அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தீபாவளியில வந்து நார்மலி இது அமாவாசை டைம் அண்ட் அண்ட் அவர் திரும்புவார். But when he wants to return back on Deepavali time during this Damodara month, because it is new moon day, there is no moon, you can see it's a dark night. And when he wants to return back to Ayodhya, in Ayodhya, Bharadar, Lord Ram's brother Bharadar, is waiting impatiently because he is on that particular day. If he never comes, he wants to jump into the fire and want to give his life away. So like that, and knowing this, Garuda and Ram, Lakshmana, Sita Devi, and Hanuman, they all will be coming in this plane. And then what do you call? And how does the thing comes is that இந்த அயோத்தியர்ல மக்கள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா, அயோத்தியர்ல மக்கள் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா, பகவான் எப்படி நம்மளோட எல்லைக்கு உடனே வர முடியும் அப்படின்னு எல்லாரும் வந்து வழிகாட்டியாக வந்து விளக்கு ஏத்துவாங்க. இந்த நெய் விளக்கு பகவானுக்காக ஏத்துவாங்க, ராமருக்காக ஏத்துவாங்க. ராமர் வந்து இந்த விளக்க பார்த்து அவர் எப்படியாச்சும் வந்துடணும். ஸோ இஃப் யூ சி ஃப்ரம் தி ஸ்பேஸ், from the high in the sky, you can see that one state is glowing in light because he's returning in the night time. So like that, with the very high speed that the plane, with the what they call the power of Garuda, he will return back. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த swan plane மாதிரி இருக்கு, but actually they will be traveling back with the Garuda, and they will be brought back. And in this way, when Lord Ram comes back, he sees all the people very happy, but they are with the old clothes, and some of them never want to wash their even hairs and all these things. Why? Because they take a vow, விரதம், கடினமான விரதம் எடுக்கிறாங்க. எப்போ ராமர் எனக்கு திருப்பி அயோத்தியாவுக்கு வராங்களோ அப்பதான் நான் குளிப்பேன். உங்களால அந்த மாதிரி விரதம் எடுக்க முடியுமா? முடியாது. எப்போ ராமர் திருப்பி அயோத்தியாவுக்கு வராங்களோ அப்பதான் நான் முடியே நான் வந்து கசக்குவேன். அந்த மாதிரிலாம் நம்மளால செய்ய முடியுமா? பட் சில யோகிஸ்லாம் அந்த மாதிரிலாம் விரதம் எடுத்தாங்க, வடலாம் சடலாம் சாட்டெல்லாம் இது பண்ணி. ஸோ அதனால ராமர் வந்து சொன்னார், நான் தான் வந்துட்டேன், ஏன் வந்து கவலைப்படுறீங்க, நீங்களாம் வந்து go and get new clothes, wash your hair with simple remedies, siyaka, what you call நல்லெண்ணெய், and all this mix. These are the olden shampoo. இப்போ கூட நம்ம செய்கிறோம். So like that, we clean with the hair, and then we wear new clothes, and we want to happily receive Lord Bhagwan into our home. So that is the way of light. Diwali, Divatala Vali. So this is also happening on the Diwali. Okay. And also, what else? Let me see. Okay. And also, Krishna, after just 1 or 2 days time, it is something in the next, after a few years, what will happen? Krishna also leaves Govardhan Hill, where Indra Bhagwan was trying to punish Krishna and all the gopis and gopas in Vraj, in Vrindavan, with the heavy torrents of rain and kind of powerful torrents of wind and lightning and heavy rain. And Krishna lifted up the Govardhan. Why Krishna can lift up Govardhan? The gravity is a cause of all causes. When the Govardhan got no gravity, anybody can also lift up. First of all, when you touch the Govardhan doesn't even have a gravity because Krishna is touching the thing. So like this, everybody will take like the big umbrella, everybody will have. So this is another glorious day that you can celebrate during this Deepavali time. And also everybody in our Malaysian people, my Hindu people, when I was small, I only know that Deepavali means Naragasaran செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு. And now don't forget that during Naragasara, and when Naragasara, இங்க யாரு இருக்கான்னு பார்க்குறேன், பார்ப்போம் இங்க. Also, Mr. Suresh, how are you?
I'm fine, Prabhu. Are you good, huh? Okay. I'm fine, Prabhu. So far, the you are hearing the Damodara glories. How you feel? Okay. You are inspired to show land. Yes, Prabhu, I'm inspired. Definitely, not only you. You should also inspire many others. Yet Krishna says, even you are inspiring others, also you get so many benefits. So what's this thing? So you have to do. Okay, and then if you know Naragaswaran, have you heard about Naragaswaran, Mr. Suresh? Yes, I've heard of Naragaswaran. Yes, right, correct or not? But you don't know much lah. Who is Naragaswaran? I do not know so much about him, but I've heard a little bit about him. A little bit means what do you know about him? Maybe Prabhu can explain. Naragaswaran is actually none other than the son of Krishna. Okay, but Krishna in the form of Varahadev. If you see the Dasa Avatar, there is one Avataram where Krishna comes at the wild boar. Okay, Varahadeva. பார்த்திருக்கீங்களா? And the wild boar has a earth. அவர் வந்து பூமியை வந்து காப்பாத்துவார். வரஹாதேவா வந்து பூமியை வந்து காப்பாத்துவார். ஸோ வரஹாதேவா வந்து பூமாதேவியை காப்பாத்துறதுனால வரஹாதேவியும் பூமாதேவிக்கும் வந்து அவங்களுக்காக ஒரு குழந்தை பிறக்கும். அவரு தான் வந்து நரகஸ்வரன். ஸோ நரகஸ்வரன்ஸ் மதர் இஸ் பூமாதேவி. பட் வாட் ஹேப்பன்? What will happen during that in Dropara Yoga? Now Varahadeva, he is none other the empowerment of Sri Krishna in another form, and Krishna is here. And Krishna's third wife, that is Satyabhama, is none other than Bhuma Devi Avatar. Okay, so in this way, Krishna's and Bhuma Devi, Satyabhama's, their son is actually Naragaswaran also, isn't it? But Naragaswaran has a boon. What he has his boon that nobody can kill him without the permission of their mother. So because of this, he get this boon. He will be terrorizing the entire earth. Nobody can lit up the light also in their home. விளக்கு யாரும் ஏற்றி வச்சாலும் அங்க அவரோட ஆமிலாம் வந்து போட்டு தள்ளிடுவாங்க அந்த மாதிரி. And he likes to collect the princess, a young princess, all he will collect like the stamp collection. So he will be collecting thousands of princes from entire world, and he will put into a fortress there, and he will keep them like the stamp collection. And he got 16,000 collected princes. So what happened? The entire world is so saddened. Everyone was just crying. The kings all are crying. What happened? My daughter is missing because of this Naragaswaran. And everyone in this way, that one time Krishna make a plan how to save all these princes and to annihilate Naragaswaran. So in this way, he will bring Satyabhama on his ride to Shorgaloga actually with his Garuda. But then he will try to bring it towards to the fortress of Naragasura. And Satyabhama will be asking, why are you supposed to go to Indraloga and get for me Parijada Malar? You said you wanted to get for Deepavali present. Why? Because Parijada Malar, one flower will give the fragrance like covering the entire Penang, like that. Such a one flower, that much of fragrance. It only as Indra Bhagavan has the thing there. So in this way, Krishna actually has another plan. He wants to actually bring Satyabhama actually and goes to the Naragasaran fortress there, and they start fighting. It's a long story. And Naragasaran bodyguard is actually Mura, special. His Mura, he got very powerful. He's a scientific person. He got laser, he got ultrasound, he got electricity, he got radiation, so kind of different what you call barriers in order to come. So all that they will be fighting, and then in a different way, and last king, this Mura will be also liberated by Krishna. சண்டை போட்டு முராவையும் சாவடிப்பாரு. ஸோ இதுல வந்து சவுத் இந்தியன் பீப்புள் தே ஆர் வெரி லிவ் டு சிங் திஸ் சாங். கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே ஜெயோ கிருஷ்ணா முகுந்தா முராரே. Krishna is the one who is the liberator. That Krishna who kills this Mura. Okay,
So Krishna is the one who can give you liberation. Who is that Krishna? That Krishna which kills Mura. Okay, the demon Mura. So and then in this, after killing Mura, then there will be a fight with Naragaswaran. So there will be big fight with Naragaswaran until Satyabhama sitting behind become very angry. Why you are taking so long? And why Krishna will do a drama there? As when Naragaswaran sending arrows, he will try to get the arrows hit into him his chest and bleeding. So in this way, Satyabhama become very in anxiety. She will be start scolding Krishna. Even in a small baby, you can kill all big demon. Why you can't kill? You're so big and you are in the Garuda somewhere. You can't even kill this Naragaswaran. Kill him fast, lah. We have to go shopping. So like that. In this way, when Satyabhama said this word, kill Naragaswara, this is the word that Krishna is waiting for. Because Naragaswara got this boon from Brahma. So he do not want to break any of the rules. Only when Satyabhama, without knowing that she is actually Bhuma Devi, only Krishna knows, and she said this word, Krishna take the opportunity and then sever the head of Naragasura. So in this way, Naragasura will be killed. Everyone will be happy. Everyone started to lit up lights and everything, because so many long times nobody able to lit up lights and everything. Everybody light up colorful lights and everything, so many things. And there's another big problem. There are 16,000 princes there in the fortress. They all are crying. Krishna, you the one who save us. If you never marry, who is going to marry us? If you are not saying that you're going to accept us as your wife, then we are all going to commit suicide by drowning ourselves. இந்த மாதிரி இந்த 16,000 இளவரசிகள் வந்து கிருஷ்ணாவை வந்து பிளாக்மெயில் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி நீங்க என்னை கல்யாணம் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா யாருமே எங்களை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. யாரு ஏத்துக்குவாங்க? எங்களை பிடிச்சி வச்சது நரகாசுரன். யாரும் எங்களை நாங்கெல்லாம் வந்து என்ன இன்னும் கன்னியாக இருக்கணும். நாங்கெல்லாம் கன்னி பெண்கள். ஸோ நீங்க யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. ஸோ நீங்க ஒண்டிதான் எங்களுக்கு கடவுள் மாதிரி எங்க ஹஸ்பண்டா இருக்கணும். So in this way, Krishna also will marry 16,000 wives, because previously, no, Krishna will marry 16,100 wives. There were 16,100 princes there, the total. So he will marry, and everybody thinking they are only marrying to their Krishna. Everyone thinking that way. But Krishna expanded into 16,100 husbands there. So like this, it's nothing to get bewildered, because when Krishna was small boy, he also expanded as his friends and his cows and everything. Thousands of cows, so many cows. When Brahma steal their friends and cows to the sky, that time also happened the same thing. So like this, Krishna, when he get married with this what they call 16,100 wife, he brought them to Dwarka, and that's why in Dwarka you have all golden palace. So like sometimes people ask why Krishna got so many wives. So these are the reason that Krishna got so many wives also lah. Okay, so we already have more than 9 o'clock already. I'm sorry on that. So we have to finish this. So like this. So this is Radha Kun and Shama Kun. Get to know what is Radha Kun and Shama Kun. This is the holy water of the entire planet. That Lord Krishna declared that Radha Kun is as dear as to him as Srimati Radharani herself, and anyone who bathes in it will get her love. Radha Kun is a personified love of Srimati Radharani. So this water is embodiment of Krishna and Radha. Okay, so if you come during in Hare Krishna festivals or ISKCON, during these times you can get the Tirtha of Radha Kun and Shama Kun. Devotees will be sharing this Tirthan, and it will be also Damodaraman, and you will be offering ghee lamb. Just imagine what kind of benefits that you will be getting. So this is a rasa dance also happening, and Tulsi Maharani weddings with Krishna is also another festival. Ending day of Damodara is a wedding between Krishna and Tulsi. Okay, so Saligram and Tulsi Maharani, they will get married. The Saligram Shila, Saligram Shila is a form of Bhagavan Krishna
when Vishnu was cursed by Tulasi Devi to become the Shaligram. And in this way, their marriage day is also on that ending day of this Purnima, Kartik Purnima. Okay, so is there any? And this is the Damodara Astakam. You can we will share that this Damodara Astakam, that one who while you are doing this ghee lamb, you can just play in the YouTube. Now we all have YouTube. You just put Damodara Astakam. There will be wonderful song, and you can hear this song. So there are 8 verses only in the month of Kartika. One should worship Lord Damodara and daily recite the prayer known as Damodara Astakam, which has been spoken by the sage Satyavarta and which attracts Lord Damodara. These songs will attract Lord Krishna himself. Such a wonderful this thing. So, if you see here, the Supreme Lord, whose form is the embodiment of eternal existence, knowledge, and bliss, whose shark shaped earring are swinging to and fro because we are running, the mother is chasing and running in the realm of Gokul, who, due to the breaking of the pot of the yogurts that his mother was churning into butter and then stealing the butter that was kept hanging, is quickly running from the wooden grinding mortar in fear of the mother Yashoda, but who has been caught from behind by the mother with running more faster. So that Supreme Lord Sri Damodara, I'm offering my humble obeisances. You are actually, each verse you are actually glorifying and you are paying your obeisances to that baby Krishna Damodara. So this is very special song. So you should hear that song. The second verse is seeing the weeping stick. We seeing the weeping stick in his mother's hand. He's crying and rubbing his eyes again and again with his 2 lotus hands. His eyes are filled with fear and the necklace of pearls, all the sangli and the muttukal in his neck, all these things. Is shaking because of his quick breathing and crying to this Supreme Lord. You just imagine such a baby Krishna who killed so many demons now trying to play with the mother's love, and the mothers want to beat him and he's crying, and because of crying, all these nuts, all these pearls and necklace around his and he's just shaking with his breathing. And um, and the song is saying that with this Damodara, this baby Krishna, whose belly is bound not with rope but pure love of the mother's love, I am offering my humble obeisances. So, this is how you actually sing this song. By such childhood pastime as this, he is drowning in the inhabitants of Gokul in the pool of ecstasy and is revealing to those devotees who are absorbing in knowledge of his supreme majesty and opulence. He is only conquered by the devotees whose pure love is imbued with intimacy and is free from all conception of awe and reverence. With great love, I again offer my obeisances to the Lord Damodara. Hundreds and hundreds of times that we are singing. Okay, so we are just telling that this Bhagavan Sri Krishna only be conquered by love, with pure love, nothing else, isn't it? Uh, so and then the other verse, Lord Krishna, although you are able to give all kind of benediction, I do not pray for you the boon of impersonal liberation, nor the highest liberation of eternal life, Aikunda, nor any other boon obtaining or executing of 9 process of bhakti. Oh Lord, I simply wish this form of yours, Bala Gopala Vrindavan, may ever be manifest in your heart. What is the use of any other boon? Okay, so the devotees, when you're hearing, when you get, when you're offering, you're saying, what is such a beautiful Krishna? In any of my lifetime, wherever I go, wherever I'm going to, in my next life or wherever, may I be always able to show this lamb to you. Okay. Oh Lord, your lotus face, which is encircled with locks of soft black hair, tinged with red and kissed again and again by Mother Yashoda. Your lips are reddish like bimba fruit. May this beautiful vision of lotus face be ever manifested in my heart. Thousands and thousands of other benedictions will know you. So, always remembering about him in this month, there is that you are telling to baby Krishna, what a beautiful sight that I am seeing about this, your pastimes. Uh, there is no other benediction but simply knowing that your wonderful pastimes with you and Mother Yashoda, that is the most benediction that I can attain. Uh,
O Supreme Godhead, I offer my obeisances unto you, O Damodara, O Ananda, O Vishnu, O Master, O my Lord. Be pleased upon me by showering your glance of mercy upon me. Deliver this poor ignorant fool who is immersed in the ocean of worldly sorrows, become visible to my eyes. So when we show Gilan, the idea is, my dear Lord, please, in any lifetime that I can be always able to have your association, may able to ever be in touch with your service. Please also what they call deliver this ignorant person. So like that, that we are glorifying Krishna and then we are praying to Krishna. Oh Lord Damodara, just as the two sons of Kuvera and Manigrava and Nalakora were delivered from the curse of Narada, made into great devotees by you in the form of baby tied with a rope to a wooden grinding mortar. In this same way, please give me your prema bhakti. I only long for this and have no desire of any kind of liberation. Just like Nalakura and Niligura were Manigriva and Nalakura was delivered, you also saying, how you can wonderfully deliver. Please also deliver me so that I can also return to the spiritual. But even if I go to the spiritual, I should not miss your association. And the last like this. So, O Lord Damodara, I first of all offer my obeisances to the brilliantly effulgent robe which binds your belly. I then offer my obeisances to your belly, which is the abode of entire universe. I humbly bow down to your most beloved Srimati Radharani. I offer my obeisances to you, the Supreme Lord who displays the unlimited pastimes. So, like this, we are praying actually to Krishna. So, thank you very much. This is how actually we'll be singing that song, and this song is very very nice, wonderfully. And before I will just finish off this. Later you can hear the song. If you anybody want or anybody you have time, you can also leave the class if because the time is already what they call over already. Okay, any questions? Anybody has any questions? Thank you so much for tolerating long time hearing this. 15 of you, in this 15 of you hearing this, please, each one of you go and try to speak to another 15, and that 15 speaks to another 15, and we have another how many days that it can go, like COVID, how does the COVID grow very fast, right? அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும். ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு யாருக்காச்சுக்கும் கேள்விகள் இருக்கின்றதா? மிஸ்டர் சுரேஷ், கேள்விகள் இருக்கின்றதா? புனிதா நாராயணன் இருக்கீங்க, வெரி நைஸ். Kyle Willy. Oh, very nice. Okay. Is there any questions? யாருக்கும் கேள்விகள் யாருமே இல்லையா? ஓகே. இளவரசி பெருமாள், உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? மாதாஜி எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே, ஆல்ரைட். நீங்க பேசலாம் பேசலாம். Hare Krishna, Prabhu. Yes, Mataji. I have one question. We can offer the ghee lamb on behalf of our ancestors, not like my late father and also my grandparents. Mataji, actually, your offer for you, your late grandparents are automatically get the benefit. That's what the scripture is saying. And then if you put it this way, okay, my father is not around, but I offer to you, my dear Damodara, and now I'm going to offer for my father also, and he'll get even tremendous benefit. So there is no problem. No problem. Okay, you can count that as 2 lambs. 2 lambs. Yeah. And you can report to us because this very nice reporting how many lambs that you are doing. Each family, you can in the beginning of the weeks you can tell, okay, I'm like Roja Malar family, நம்ம எல்லாரும் வந்து வீட்ல 10 விளக்கு காட்டுறோம் ஒரு நாளைக்கு, like that you can let us know. So that means in 1 month it will be 300 lambs like that. சரியா மாதாஜி? Any other questions, anybody? If there is no other questions, maybe you want to say any words, Lavanya Mataji, because Lavanya Mataji is the one who desire actually to this class to be spoken on this very auspicious Pashankusha Ekadasi day. வேற யாருக்கும் கேள்விகள் இருக்கா? Mataji, anybody? Prabhu, I just got one quick question.
Uh-huh. What's the meaning of horse sacrifice? Because in the Srimad Bhagavatam is mention of horse sacrifice. The King Yeah. Kettu will do 100 horse sacrifice. King Yes. Yudhishthira will do horse sacrifice. Does it mean Yes. they actually kill the horse? Or what's the Yeah. meaning of horse sacrifice, Prabhu? Actually, the horse, this is a special horse. They will be very difficult to get that kind of horse. That horse will be brought into the yagya. When they bring when they bring into the yagya with the great mantras, with the powerful mantras, the horse will change immediately into a deva, and they can see everyone, they can witness that the horse soul now changing into a deva in the spiritual form with paramatma form, four-handed form, and will be going, and they know the first step of the Ashwamedha Yagya is success. Then they go like that again and again and again. Like that they will go. So this is how they will use, and they will know that this sacrifice, uh, on in one aspect, they are not eating the horse or whatever. When the horse goes into they've been with the mantras, they have powerful mantras, they will be bringing into the fire of sacrifice, and in this way the horse will turn into a spirit's embodiment as a form of Paramatma. So like that. So they will witness that, and they will know the first level of yagya is very purifyingly they have completed. So this is the way that many of the king in the previous yuga, that is the Treta Yuga, it's, it is called the Aswamedha Yagya. And that Yagya will give you tremendous, if you do it that properly in during that time, it's not possible to do this time. If you do that time, it gives you tremendous benefit actually. So this kind of Aswamedha Yagya, or all the demigods, or even Lord Shiva, Lord Brahma, everybody will come and witness. They also want to have the benefit. And if you read the Srimad Bhagavatam, the great personalities, even Lord Shiva, they all will be coming, and then they will be, when they come and they will join this, they will know that they will be getting empowerment of this. So this is the thing, when you read the Srimad Bhagavatam, you'll know. But in this Kali Yuga, you don't crack to head too much on that, because it's very difficult for us. On that Treta Yuga time, people are living for 100,000 years. And we are now not able to even live for 100 years. So it's totally different conception of life. And here it says, by offering a lamb, it gives you many what they call equivalent to Aswamedha Yagya, isn't it? Okay, Mr. Suresh. Okay, thank you, Prabhu. Hare Okay, Krishna. Hare Krishna. Anybody? Any more else? Okay, so Abrina Mataji, Lavanya Mataji, you want to say anything? Very nice book. All pastimes of Krishna. Every day you can read wonderful, wonderful pastimes. Okay, so that is wonderful offering that you can contact Lavanya Mataji. Okay, so if none, so can we end the class? There is no Kelly Latina. Okay. Thank you very much, everybody. Hare Krishna. Happy Egadesi. Thank you very much. Thank you very much. Welcome. No problem. Uh, Thank you. Hare Krishna. Thank you, Prabhu.